credit outreach programs are being conducted on a regular basis, sir, because in fact this can help the banks in pushing. I just start off including here, sir, for the first point, the nature of outreach programs which banks can go. Of course, this list is not exhaustive list. Any idea, any creative ideas which banks get also they can implement. One is the conducting KCC outreach programs. Already we have the outreach programs for dairy, then the fisheries, the poultry. Weekly meetings are being conducted at the district level with the line departments at the state government. Under cluster approach, outreach programs are being conducted, especially focusing to cover MSME entrepreneurs. In fact, RBI also in the recent meeting they advised us to have the cluster awareness programs to cover all the clusters in the state. And as part of financial literacy programs, the awareness is created for various government schemes, a robust network of financial literacy centers and also centers for financial literacy, CFLs, and they are also working, sir. Apart from that, all rural branches also they are supposed to conduct the FL programs, and the data we are collecting quarter over the quarter. All the programs are being carried to create a lot of awareness among the general public and the beneficiaries. Conducting special KCC renewal drive during Kharif and Rabi season, as we are already part of Kharif season. In fact, banks normally they go with robust the campaign sort of aspects will be carried, sir, for covering all under Kharif season. Organizing sectional meetings to MSMEs like dealers meet, traders meet, and specific customer targeted groups are being carried meetings. Programs like farmers meet. In fact, they are happening, sir. Farmers meet, SHG special drives, and FPOs. In fact, banks are working very closely with SERP also. FPOs meet linkage programs. Very recently conducted one program in Karimnagar also, and linkage programs for startups and also with the FPOs. Even with the support of ICR and NABARD. In fact, State Bank also we are planning to SLPC we are planning to organize one FPOs linkage program shortly at Warangal, sir. We are planning for that also. These are some of the credit outreach programs which we got the ideas from the banks and we have included, sir. Then coming to the second point of the way ahead is the financial literacy program to MSME. This is already covered. Focusing on districts with a low credit disbursements for improving the position, and a special study is undertaken by SLPC in coordination with RBI. Like some districts like Medak district, in MSME they are lagging behind. Then we have already opened the LDM also to have some ground level survey. So we will be focusing more in the year on the districts with a low credit takeaway. Then conduct a greater number of credit awareness camps for rural branches and FLCs, increasing the number, well exceeding the targets. And in collaboration with SERP and MEPMA, targeting for saturation of all SHG members and social security schemes. SHG, you are not given any data in this report. Sir, NRI I just need to actually we got this. This is the SHG. Under the NRLM rural SHGs, the target was 20,000 crores. We could achieve 100.18% in the achievement. Similar to the new LM also, we could achieve 103.18% of the target in the last years. Okay, continue. Yes, sir. And in fact, the SERP they have given the target for the current year also, for the 25-26 also. Sir, and weekly camps, I told you, sir, they are being conducted weekly intervals at the LGM level with the line departments for fisheries and dairy and poultry and other NLM activities also. Promoting Swanidhi se Samriddhi monthly camps as advised by Government of India from time to time, and ensuring credit linkage for RCT trainees in all eligible cases. Sir. Normally, for any RCT programs, the controllers of the banks will be called there. During the course of the training, sir, part of the training, and linkages will be carried during the course of the program itself. And special focus on PM Surya Ghar and Muft Bijli Yojana as abundant potential is going to be explored in the current year also. These are some aspects, and hopefully the banks have got their own ideas and they will carry more creatively these days. From SMBC side, there is all the presentation, and more to you, sir.
valuable suggestions and the roadmap. అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా ఏదైతే ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయో వాటిని అమలు చేసే విధానంలో కొంత అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాలను మనం చేరుకోలేకపోతున్నాం. కాబట్టి మీరు రెగ్యులర్గా మీకు సంబంధించినటువంటి స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ మీటింగ్, కమిటీ మీటింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి. కానీ ఈ తప్పకుండా భవిష్యత్తులో కూడా దీన్ని ఇంకా కొంత యాక్టివేట్ చేసుకొని ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్, హౌసింగ్ లోన్స్, అదేవిధంగా ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎంతో పెద్ద ఎత్తున భారత ప్రభుత్వము వాటిని ప్రచారం చేస్తుంటాం. కానీ అనుకున్నంతగా మనము లక్ష్యాలను చేరుకోలేకపోతున్నాం. తెలంగాణ ఆ రకంగా చూసినట్లయితే మరి చాలా ముందుండి మరి బ్యాంకుకి సంబంధించినటువంటి బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో చాలా ముందుంది. కానీ ఈ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీలో మనము భారత ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతున్నాయో వాటి అమల్లో కొంత లోపంగా అనిపిస్తూ ఉంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం రానున్న రోజుల్లో ఈ యొక్క ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ను ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఈరోజు బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్స్ కానీ లేక ఈ యొక్క మీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మరి ఆఫీసర్స్, రూరల్ బ్యాంక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కానీ వాళ్ళకు ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నెక్స్ట్ టైం మీటింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఆల్ బ్యాంక్స్ వైజ్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రాంల మీద పాంప్లెట్స్ ప్రింట్ చేయాలి. క్లియర్ డైరెక్షన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మీకు ఇచ్చింది. ఈచ్ స్కీమ్ వైజు రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో పాంప్లెట్స్ ప్రింట్ చేయాలని చెప్పినప్పటికీ కూడా చాలా బ్యాంక్స్ ఆ పాంప్లెట్స్ ప్రింట్ చేయడం లేదు. ప్రింట్ చేస్తే ఏదో షాంపులు చూపించడానికి తప్ప ప్రజల మధ్యలో పాంప్లెట్స్ వెళ్ళాలి, మీ కస్టమర్ మధ్యలో వెళ్ళాలి. ఆ పాంప్లెట్స్ ద్వారా ఈచ్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ వైజ్ ప్రాపర్ పబ్లిసిటీ, ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ టు ది పీపుల్ అది వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ దిశలో కూడా ఆల్ బ్యాంక్స్ నెక్స్ట్ మీటింగ్ లోపల మీరు కరపత్రాలతో సహా మీరు చేసినటువంటి యాక్షన్ ప్లాన్తో సహా రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాము సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ కౌన్సిలర్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరితో ప్రాపర్ ట్రైనింగు మీరు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటూ న్యూ స్కీమ్స్ కానీ ఎగ్జిస్టింగ్ వర్తమాన స్కీమ్స్ మన టార్గెట్ అచీవ్మెంట్ అయినవా కాలేదనే విషయంలో కూడా దృష్టి పెట్టాలి. ఈరోజు కొంతమంది మనకు ఇతర ఆర్గనైజేషన్స్, ఎంఎస్ఎంఈ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చారు, వాళ్ళు కూడా మాట్లాడతారు. కానీ ఈ లోపల మనం చేయాల్సింది, మనము నెక్స్ట్ మీటింగ్ లోపల మనము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి కూడా కమ్యూనికేషన్ తీసుకొని వస్తామేమో. మీరు కూడా దయచేసి మీ బ్రాంచ్ల వారిగా తెలంగాణలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జిల్లాల వారిగా డాటాతో మరి ఈ రకమైనటువంటి సమావేశానికి వచ్చినట్లయితే మనం కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఏ రకంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, ఏ రకంగా గవర్నమెంట్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రజలకు అందే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేయొచ్చు అనే విషయాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. మరి ఆ దిశలోనే మనము రానున్న రోజుల్లో మన కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎంఎస్ఎంఈ కూడా చాలా అద్భుతంగా తెలంగాణలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో యాక్టివిటీ ఉంది. దానికి లోన్స్ కూడా మనం చాలా ఇస్తున్నాం. కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో దాన్ని ఇంకా పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా పిఎం స్వనిధి యోజన కావచ్చు, ముద్రా యోజన కావచ్చు, లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే అర్బన్ ఏరియాలో హౌసింగ్ లోన్ కావచ్చు, వీటి విషయంలో కూడా కొంత మనము రానున్న రోజుల్లో దృష్టిని పెట్టి ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే 2 లక్షల లోన్ మనము గవర్నమెంటే మాఫీ చేసిన విషయం మీకు తెలుసు. అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా చాలా పెద్ద ఎత్తున రైతులకు సంబంధించి ఇంకా కొత్త లోన్స్ ఇవ్వడం లేదు.
పాత లోన్ కట్టని కారణంగా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. దాని నుంచి కూడా ఏ రకంగా మనము రైతులకు మేలు చేయాలనే విషయంలో కూడా మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి పొరపాటు కావచ్చు, ఇతరత్ర కావచ్చు, రైతులను పనిష్మెంట్ ఇవ్వడము మంచిది కాదు. కాబట్టి దానికి సంబంధించి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులతో మేము కూడా మాట్లాడతాం. మీరు కూడా జిల్లా అధికారులతో మాట్లాడి ఆ రైతులకు ఏ రకంగా రానున్న రోజుల్లో ఫ్రెష్ లోన్స్ ఇవ్వడానికి మనం అవకాశం ఉందో ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి కూడా మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు మనము చాలా విషయాల్లో మరి సూర్యగారు బిజిలీ యోజన ఏదైతున్నదో ఇలాంటి స్కీమ్స్ ఇంకా బాగా పబ్లిసిటీ చేసి ప్రాపర్ స్కీమ్స్ ప్రజల మధ్యలో తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎన్జిఓస్ కావచ్చు, మన బ్యాంక్ కరస్పాండెంట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే మన ఫైనాన్షియల్ కౌన్సిలర్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరినీ కూడా మరి మనము లిటరసీ కౌన్సిలర్స్ కావచ్చు, వీళ్ళందరినీ మనము సమన్వయం చేసుకొని ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ రకంగా చేసినప్పుడే అనుకున్నటువంటి అన్ని స్కీమ్స్ ప్రజలకు అందుతాయనే విషయాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ దిశలో నేను నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు బ్యాంకు సీనియర్ ఆఫీసర్స్ రావాలి దయచేసి. కాబట్టి జనరల్ మేనేజర్ ఆ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వస్తే బాగుంటుంది. నేను కావాలంటే ముఖ్యమైన బ్యాంక్స్ అందరితోటి మాట్లాడతాము, ఆ రకంగా రావాలి. కాబట్టి అదేవిధంగా ఏదైతే మరి విశ్వకర్మ యోజన ఉందో యావరేజ్ నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి టార్గెట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ రీచ్ మన తెలంగాణలో కూడా అందుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ దిశలోనే మనము ప్లాన్ చేయాల్సిందిగా మీ అందరినీ కోరుతూ, మరి ముఖ్యంగా కొంతమంది మనము అధికారులను పిలిచడం జరిగింది, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా పిలిచడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా మరి వాళ్ళ స్వ అనుభవాలు కూడా చెప్పినట్లయితే మనం ఫర్దర్ కొద్దిగా ముందుకెళ్ళొచ్చు. పరిచయకరావు సార్, I am thankful to our Honorable Union Minister Shri G. Kishan Reddy ji and Raj Sabha member Shri Lakshman ji for inviting us here. Sir, just I want to tell you that our federation is catering the needs of all MSMEs sector, and we are a bridge between our industries and government, whether it is central or state. We are catering the needs of our members. We have about 3,000 members directly and 30,000 indirectly, all mostly from industries, MSME sector. Sir, MSME are having a lot of issues, though MSME is the backbone of our economy in the country. Just I want to put my view on MSMEs. MSMEs is having 62% of our industries employment given by MSMEs. Of the total industries employment, 62% is from MSMEs. And 30% of the total GDP of our economy is from MSMEs. Total exports in our country, 49% is from MSME industries. And total units of MSMEs are 5.6 crores in the total country. But unfortunately, there are about 61,500 units are closed due to various reasons. One of the reason is lack of finance by the bankers. I do not know. Whenever they give the statement, they say we are catering MSME sector, but there are hurdles. There are many kinds of hurdles, and among those hurdles, the main hurdles are collateral. When they want funds, they insist on collaterals, and they delay in processing the applications by telling that they have the risk. These three main problems they are showing. And see,
with only 14% of credit needs met through formal channels. MSME are battling inconsistent lending standards and lengthy loan processes. As I said, it's very difficult to get a loan from banks by MSMEs. Despite a good credit history, many of the entrepreneurs were denied loans either due to lack of collaterals or citing very old credit history. Left with no options, they are turning to private money lenders at exorbitant interest rates, lowering their profit margins and facing financial stress. There is an issue of different banks adopting different standards, putting the small entrepreneurs in confusion. The processing time of public sector banks is so long that more often than not the entrepreneurs are forced to go to external credit from an NBFC or private lenders at a very high rate of 23% to 30% against 10 to 12.5% of PSBs. The challenge is, if the entrepreneurs needs money urgently for purchase of machinery or raw material, the seller will not wait and sell it to whoever comes first and pay. Thus, bank procedures do not help micro units. The credit generate preparation rate in the section of the industry stand at an abnormal 14%. This is much lower than that of developed economies like the US, 50%, and China, 37%, according to a 2023 report by Frost and Young. Various studies peg the credit gap in India at about rupees 30 lakh crores. Lack of adequate formal credit avenues, losses incurred during the COVID-19 pandemic, teething problems due to digitization, general lack of demand and labor shortage are bringing many businesses to their knees. The main reasons for low formal credit penetration rate among MSMEs, only 14%, can be extensive documentation and dependence on CIBIL score to disburse loans, apart from delays in processing time. Eligibility criteria, evaluation, time frame, terms of extending a loan are some of the obstacles that come in the way of micro, small enterprises accessing formal credit. The eligibility criteria is the most misinterpreted by banks. Rules and regulations are vague and open to interpretation of credit managers, causing difficulties. Dependence on CIBIL scores, whose methodology itself is not transparent, is also another challenge for MSMEs. Since a majority of the micro units operate in the informal sectors, banks are wary of lending credit due to high risk perception, as the enterprises lack professional bookkeeping practices. MSEs stay away from formalization as they find the process costly and challenging. Small firms experience a 35% increase in unit labor cost once they register on portals. Banks' insistence on collateral has discouraged entrepreneurs from approaching them to a large extent, especially after COVID-19. The Union government did come out with a policy for MSMEs to do away with collaterals,
but that is not a successful as it envisaged. Banks are reluctant to extend loans under the collateral-free schemes. It is very difficult, sir. Though the government of India is providing credit guarantee scheme, but still the banks are reluctant to offer loans without collateral. By dwelling too much on procedures and stressing a good CIBIL score, banks are blamed for sending entrepreneurs to NBFC and private money lenders. Only banks can ensure the success and progress of small industries. Sir, I can give some solutions. A new rating system should factor in all the problems that are currently being faced by MSMEs. It should solve all their problems in accessing formal credit. Build on the mechanism instituted by the Small Industries Development Bank of India to look at the credit rating of MSMEs to ensure that standard algorithms are not used to cater to their financial needs. There is a need for fresh mechanism. Telangana government is now implementing a reverse factoring arrangement wherein a financial institutions would make uniform payments to suppliers on both behalf of MSMEs who will return the money at a later date. In this way, reverse factoring allows MSMEs to participate in public contracts without depleting their working capital. In Telangana, about 65.7% MSMEs are yet to be formalized as they find the process costly and challenging. Smaller firms experience a 35% increase in unit labor costs once they register on portals. The cost of formalization has to be reduced considerably to encourage the micro units to come under formal sector. The banking system has made the fundamental mistake of not specifying the eligibility criteria. No time frame is ever given for the evaluation of a loan application. Time-bound replies from banks are absent and there is no resolution of a problem. There is a huge gap between the rules and their executions. These aspects needs to be looked into and appropriate measures need to be taken to improve the credit accessibility to micro and small units. Thank you, sir. Please look into all these problems and help MSMEs. You know, MSME is the main backbone of our economy. So the bankers has to come forward. With the permission of Yeah. Sir, myself Prem Kankaria from Federation of Telangana Chamber of Commerce and Industry. Whatever our president has told, I want to add 3-4 points again. This point was raised in earlier SLBC meeting also, that rate of interest in India, particularly for MSME sector, is too high. It starts from say 9% or something like that. No MSME can, earn the profit to the extent of 9%. It was taken up with the Deputy Governor of RBI. He has also visited the Federation also, and even Industry Minister also, in one of our flagship program, he has also said why we should have so much of high rate of interest. Point number 2 is we have pleaded that rating system for the MSME has to be different. You cannot compare with a large sector bank, a large sector industry vis-a-vis SMEs. So, in spite of repeated plea, the rating system of the MSME has not been modified and updated as of now. Second is the RBI is reducing the rate of interest, but the transfer of reduction of the rate of interest
is taking too much time, and many of the banks are not even transferring the reduction of the rate of that. Now, one of the suggestions we have given, sir, MSME, there are no specific banks are there. All the banks are given priority sector, which includes the MSME loans also. It's very difficult to monitor, and the percentage of loan to the MSME is very, very minimal. But the demand, as my President said, the demand gap for MSME is 30 lakh crore. So how to meet that? So we suggested that there should be one very specific bank which is catering to the only the MSME finance. In that case, even the NPA problem will also not be there, because the NPA is very, very small amount. If you compare one large, unit going to, sick, and then their percentage of NPA will goes. Here, if you take the total NPA, in case of MSME is very, very minimal. So the problem of NPA with the bank, which are they are afraid of giving loans to the MSME, will probably be done away with. With these suggestions, thank you so much. Okay, Mr. Singhal and Mr. Kakaria, there are certain points which you have brought in. You may be aware now the MSME definition has been changed in the last budget. So that was increased from the 2.5 investment in plant and machinery, 25 for small industries. This change, I understand. I'm coming. Let me. So since this has been increased, the investment in plant and machinery and turnover, so maximum units will be covered under MSME. Now the second point, as he has mentioned, the delay in delivery, we have launched, as per I am speaking not as of now on a bankers but as a state bank, we have launched a business rule engine, and recently ministry has called us and we have given the presentation to ministry, DFS and other ministries, and they will be asking the other banks also to implement the same. But one point is very, very important, which I seek intervention from the bodies like FICCI, whatever the FICCI and the Telangana industries, that you need to educate your people to maintain the credit discipline and the corporate governance and culture. If not, then going forward it will be much more difficult, because if your CIBIL and the check is bounced, the system will ultimately all other banks will come on that platform. So if as of now everything is good, the loan can be sanctioned through the business rule engine, because it fetches the data from GST, from income tax, from CIBIL, everything. There is no manual intervention. Only thing he needs to give some is ID and password, and it can be done in 1 day or 2 days. So delivery platform, this is the recent changes, almost last 8-9 months. This we have brought in for the SME. So business rule engine will certainly change the whole dynamics of the credit delivery to the needy people. So this is one point. And as one more suggestion, you may be knowing that section 34BH of Income Tax Act, last year it was passed that all the MSME has to be paid, payment has to be within 45 days. There is a platform, trade receivable discounting system, trades you may be knowing. So you ask many people to come on that platform, which facilitates not only the payment to the MSME borrowers, but also help the bigger IMs, because whatever the bills are being raised, because ultimately they will not get benefit if they will not pay within 45 days. You may be aware, I think as a body you may be aware. So all these changes have already taken place. So there are certain things, we are doing this awareness program, but certain things needs to be done from the industry houses also. So that I request you to take care, and certainly bank will be taking care, because we are, and one more point, which may not sound good, but I would like to mention. Smaller loans are getting bad very quickly, quick mortality. Why? Because they are not maintaining the credit discipline. They are not routing the fund from the banker which is giving the money. So that also you need to educate them. If you are organizing some meeting from for your members or the indirect members, association, we would like to participate from the banker side also, so that we could also encourage them, educate them to maintain this, these 2-3 things. If these 2 things are okay, then credit, there is no problem in the credit as far as from banker side. Sir, just I want to bring to your knowledge that we are all
conducting interactive meetings with bankers and our members and industries, and bankers are also requesting our members to follow certain guidelines, and they are following. It's see, as I said, small borrowers, they are not having much. They are not so much, learned that they follow all the procedures and guidelines. So some of them, they are not aware of the rules and regulations. They may be falling short of all this procedure. Otherwise, everybody is following. Okay, time is short. Sir has another. Sir, just to supplement, just a second. We have conducted one SME Spark program where the CGM of SBI was also our chief guest there. So we are always interacting. I think, sir, you are the new to that. Yeah, absolutely. Sir, one more point for our honorable minister is there. Why small industries are not coming to organized sector? What are the cost of compliance, which I have raised it to the finance commissioner also, that cost of compliance in India, particularly for MSME, is very, very high. I think so many studies are conducted, even Niti Aayog has done it also, which we have contributed a lot of input to them. So my request for honorable minister is there, so please look into it. Cost of compliance is very high. My company is also listed company, sir, MSME is there. It's very, very high cost of compliance, very, very difficult also. So now coming to your reply of corporate governance is there, very, very difficult for small to comply with. Thank you so much for giving me opportunity. Some farmer representatives. Dr. Prakash. Kisan credit cards. Wait, course. Actually, it's a part of KCC outreach program, sir. Credit cards. Banks are issuing, sir. Not that banks are not issuing the KCC cards. It's part of the KCC renewal process only. Sir, how many issued and what is the whether like educating these farmers about this So you wanted the data of KCC cards issued. better give more education to farmers about this and credit. Then only instead of giving the crop loans and getting back the loans, credit cards give more benefit to the farmers. Correct. If you encourage from every branch that credit cards to farmers, that will get more helpful. Banks have been issuing, sir, not the banks, but only the data part, you said, we'll collect the data and we'll share the credit cards data. చిన్న విజ్ఞప్తి మంత్రి గారి ద్వారా ఇటీవల రుణమాఫీ పేరుతోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులకు ఇచ్చినటువంటి మొత్తం కూడా చాలామంది రైతులకు డీబీటీ ఫెయిల్యూర్ పేరుతోటి వాళ్ళ ఖాతాల్లో జమ కాదు. రైతులకు ఈ డీబీటీ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంది తెలియదు. దాంతో వ్యవసాయ శాఖ దగ్గరికి పోతే అది సాంకేతికంగా మేము డబ్బులు పంపడం జరిగింది, ట్రెజరీ నుంచి మీకు వచ్చినాయి, బ్యాంక్తో పొరపాటు జరగడం వల్ల డీబీటీ ఫెయిల్యూర్తోనే వెనుకకు వెళ్ళిపోయినాయి అని చెప్తాము. కాబట్టి వ్యవసాయ కమిషనరేట్ తోటి బ్యాంకర్లు సమావేశం పెట్టి ఆ టెక్నికల్ సమస్యను పరిష్కారం చేస్తే చాలామంది రైతులకు సమస్య పరిష్కారం అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆ దిశగా గౌరవ మంత్రి గారి ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. దాన్ని మనం పరిష్కరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అనేక బ్యాంకులలో అనేక జిల్లాలలో డీబీటీ ఫెయిల్యూర్ పేరుతో స్టేటస్ చూపిస్తుంది క్లియర్గా. అంటే మీకు రుణమాఫీ మేము ఇచ్చామని ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది, స్టేటస్లో డీబీటీ ఫెయిల్యూర్ అని వస్తా ఉంది. ఆ సాంకేతికమైనటువంటి ఇబ్బందిని ఎట్లా పరిష్కరించుకోవాలో రైతుకు అర్థం కావడం. ఈ సమస్యను మనం పరిష్కరించాల్సినటువంటి అవసరం. ఎస్ సార్. సార్, వన్ థింగ్ ఈజ్ కేసీసీ కార్డ్స్ గురించి మీరు అడిగారు కదా. సో వీ హ్యావ్ ద డేటా సార్. ఆల్రెడీ బుక్లో కూడా, మార్చ్ బుక్లో కూడా పబ్లిష్ ద డేటా. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసీసీ రూపే కార్డ్స్ ఇష్యూడ్ యాజ్ ఆన్ 31st March 10,13,256 ఫార్మర్స్కి ఆల్రెడీ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు బ్యాంక్. వీ హ్యావ్ బ్యాంక్ వైజ్ డేటా ఆల్సో, అండ్ ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ సార్. Like it's convenience for the borrower, farmer as well as the bank also. And the banks are already on the job and will because the saturation is for this also, for the issuing of the cards also. So that is the data. I just wanted to update you on the data. Sir, include me DBT ante actually direct benefit transfer ani as part of this crop loan waiver scheme. వారన్నీ అర్థం కాలేదు.
గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ డీబీటీ ద్వారా బ్యాంకు పంపించింది. బట్ డీబీటీ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పి మీరు స్టాటస్లో చూపిస్తున్నారు. కరెక్ట్ సార్. యాక్చువల్లీ వీళ్ళు క్రియేట్ చేస్తున్న అకౌంట్ బెనిఫిషరీస్ అకౌంట్ బేసింగ్ ఆన్ ఆధార్ నంబర్ లింక్ టు ద అకౌంట్. సో దే have taken some key fields sir for transferring the amount. So wherever either Aadhaar number is not issued or it's not matching, like one of the stipulation that they have made is per family one benefit will come. Like if two. How many accounts like that is DBT failure, process failure? Agriculture, state government, in fact they will be resolving that by collecting the data from the wherever the failed case is there sir. Again the farmer is to be reached out and they have to collect the correct information and they will again update from the bank, they have to update the data and again they will reprocess this DBT transfer process. అంటే బ్యాంకరు రైతును అప్రోచ్ అయ్యి పిలిపించి ఆ టెక్నికల్ లేకుండా ఏదో సెట్ చేయించేసారు. అంటే యాక్చువల్లీ వాళ్ళు లైక్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణలో అగ్రి డిపార్ట్మెంట్ దే డోంట్ గివ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద బ్యాంక్ సార్. లైక్ ఎంటైర్ ప్రాసెసింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ అట్ ద డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్ ఓన్లీ. అండ్ వన్స్ ద ఫెయిల్డ్ కేసెస్ ఆర్ దేర్, దేర్ అగ్రి ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్స్ at the grassroots level, they will be reaching out to the beneficiary and they have to get that information. They will share it to the bank for updating that information in the core banking CBS. Once the data is updated, once again they generate the file, it gets updated sir. They will be making the trials again and again. Maybe in the process some accounts will be cleared like that, but the updated information will be with the government only sir. Direct, yes sir. Banks ko failed cases maybe 5% వరకు ఉండొచ్చు సార్ failed cases. Sir, there is a problem in the Nalgonda district and Suryapet area, sir, because of merging of Telangana Ground Bank and Jubilee Bank. 140 crores is returned. We are giving the representation to Ravindra sir in February, sir, and 3 days back also we give the second letter also, sir, because paper in Enadu there is an article coming for the amount is not created. What you are saying is correct, sir. Amount is mentioning that amount is created, but amount is not transferred to their account. People are coming into the branches and we are contacted Ravindra sir. We are directly contacted the agriculture officer, Ravindra sir. Sir is said simply that it is in finance department. We already given to the finance department that there is a finance department that they will immediately officer. Since February. Now I have full understanding. అందరిది నేను అది స్టేట్ లెవెల్లో ఈ రకంగా ప్రాసెస్ కంప్లీట్ కాకుండా టెక్నికల్ ప్రాబ్లము లేకపోతే ఇతరతర ప్రాబ్లం కారణంగా ఎంతమంది రైతులది డాటా దొరుకుతుందా? This the data is not available with SLB because they are not involved SLBC at all in the entire crop loan waiver scheme sir. No sir, this time maybe bank, individual bank maybe sir granular data. అది ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉంది కదండి, అందరిది మిగతా బ్యాంకుల దగ్గర ఉండాలి కదా. SLBC is no sir, SLBC is not supposed to take the granular data of the customers, individual data. We will only take మీ జిల్లాలో ఒక నిమిషం ఆగండి, ఎంత ఉన్నాయి మీ దగ్గర? Sir, 140 crores, sir, about 10,000 customers. ఒక్క Telangana Gram Bank, sir. from where you got వీళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటంటే తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ మర్జ్ అయింది కాబట్టి ఆ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అగ్రికల్చర్ సార్ ఇందులో ఒక సబ్మిషన్ మంత్రి గారు, ఈ ఐఎస్ఐ కోడ్ నెంబర్ చేంజ్ కాని కారణంగా ఈ బ్యాంక్ తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకు మారిన తర్వాత ఇట్లా ఇక్కడ సార్ మంత్రి నమస్కారం సార్, ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ మీరు పరిచయం చేసుకోండి. గోలి మధుసూదన్ రెడ్డి, రైతు నాయకుడు, నల్గొండ డిస్టిక్. సార్, ఆంధ్రప్రదేశ్ వికాస్ గ్రామీణ బ్యాంకు నుంచి తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్గా మారింది. తెలంగాణ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ మారిన తర్వాత బ్యాంక్ అధికారులు రైతుల యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏమైనా ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పడినా ఇంకేదైనా బెనిఫిట్స్ వచ్చినా కానీ వారి ఖాతాలో జమ చేయని కారణంగా నల్గొండ జిల్లా, సూర్యాపేట జిల్లా, భువనగిరి జిల్లాలో ఈ ప్రాబ్లం సార్. దీన్ని బ్యాంక్ అధికారులు చొరవ తీసుకుని అంటారు. ఈ ఐఎఫ్సి కోడ్ నెంబర్ చేంజ్ కాని కారణంగా
రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మేము లీడ్ బ్యాంక్ దృష్టికి నల్గొండ జిల్లాలో, సూర్యాపేట జిల్లాలో రిప్రజెంట్ చేసినాం. ఆ సాల్వ్ కనుక దాదాపు 16,000 మంది మా యొక్క దృష్టికి వచ్చింది. మేము కూడా రిప్రజెంట్ చేసినాం. దీన్ని వెంటనే తమ ద్వారా సాల్వ్ చేయాలని కోరుతున్నాం రైతుల పక్షాన. కొద్దిగా మీరు అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ, అగ్రికల్చర్ మినిస్ట్రీ ఇది వాట్ ఈస్ द प्रॉब्लम ఉన్నది, గ్యాప్ ఉన్నది कारण आप थोड़ा चिट्ठी लिखना है SLBs की तरफ से जितने भी हमारा तेलंगाना में 2 लाख जो जितने भी एग्रीकल्चर लोन्स है उसका स्टेट गवर्नमेंट माफ़ी किया पूरा लोन ऑफ इसका अभी तक बहुत किसान अभी तक क्लैरिटी नहीं है. कुछ लोग अकाउंट टेक्निकल इश्यूज इसमें क्या टेक्निकल इश्यूज है, कैसे सॉल्व करना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए. I'll find out from the department. भी बात करूंगा. ఇంకా 2 విషయాలు. ఒకటి, ఎవ్రీ బ్యాంక్ కూడా ఈ యొక్క ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ లేదా క్రెడిట్ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎట్లా చేస్తున్నారు అనేది కొద్ది యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేయాలి. ఈచ్ బ్యాంక్ వైజ్ ఐ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ది బ్యాంక్స్, మీరు క్రెడిట్ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తున్నారు, ఇప్పటివరకు ఏం చేశారు, నెక్స్ట్ మీటింగ్లో దయచేసి మళ్ళీ చెప్పాలి. ఒకటి. రెండోది, ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ కౌన్సిలర్స్ ఎంతమంది అపాయింట్మెంట్ చేశారు, ఎంతమంది మన ఉందా మీ దగ్గర, ఎల్డిఎం దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారు? No sir, LDM wise we have the data of all the programs which are conducted. కౌన్సిలర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటున్నా? తెలంగాణ మొత్తంలో ఎంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళకు ఏ రకంగా మీరు ఇప్పటివరకు ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకు? సరేలే. Financial literacy centers, sir, we have totally 70 FLCs in the state, sir. And of that, 11 are maintained by State Bank of India, Telangana Gramina Bank 11, then Union Bank of India 9, Canara Bank 2, and District Cooperative Banks 37. So totally 70 financial literacy centers ఉన్నాయి, sir. Then CFLs and Centers for Financial Literacy అని ఇవి 171 ఉన్నాయి, sir. In fact, they are sponsored by RBI, Reserve Bank of India. They are maintained by banks only. And again, here State Bank of India is maintaining 103 centers for financial literacy, Union Bank 47, Canara Bank 21. So total 171 plus 70, 241. సెంటర్స్లో స్టాఫ్ ఎంతమంది ఉన్నారు? దే ఆర్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీసా? No sir, they are contract employees only, sir. Hired employees only. Yes sir. నేనేం చెప్తున్నంటే మా పార్లమెంట్ కమిటీ మీటింగ్లో కూడా మొన్న మెయిన్ బ్యారియర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ అవేర్నెస్లో లాంగ్వేజ్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం. పర్టికులర్లీ రూరల్ ఏరియాస్లో రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఉన్న స్టాఫ్ లేకపోవడం, ఈవెన్ బ్యాంక్స్లో రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ మేనేజర్ టు లాస్ట్ మెన్ లోకల్ లాంగ్వేజెస్లో ప్రాఫిషియన్సీ లేకపోవడం వల్ల ఇది ఓవరాల్ కంట్రీ వైడ్గా వస్తుంది. అంటే బ్యాంక్స్ కూడా వాట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఈస్ we have recommended even to the government to see that the staff home states lo unde valle ekwa preferable because unless until the staff belong to home state are not equipped in the rural areas, it will be a problem for the rural people. So if there are any such lacking also, all the banks can request your staff to get transfers to their native places. Adi government will also consider. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ బ్యారియర్. కాబట్టి ఇప్పుడు అవుట్ సోర్సింగ్లో కూడా లోకల్ లాంగ్వేజ్లను అవుట్ సోర్స్ చేసుకోకుండా ఉంటే మీకు ఈ కనెక్టివ్ కాదు. అది దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. అవేర్నెస్ అనేది లేకపోవడం స్కీమ్ పట్ల మెయిన్ రీజన్. బట్ మీది కూడా వాళ్ళది కూడా ఒకసారి మీరు రివ్యూ చేయాలా ఈ సెంటర్స్లో ఉన్న స్టాఫ్. Sir, actually there are exclusive financial inclusion departments, sir. Like State Bank of India, we have an FI department. There is an exclusive AGM who is monitoring all these FLCs and CFLs.
అలోన్ కాదు కదా, అన్ని బ్యాంక్స్ పుట్ టుగెదర్. అదేవిధంగా వీళ్ళకు కూడా ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ అవి కూడా కొద్దిగా ప్లాన్ చేయండి. బ్రాంచ్ ఏ బ్రాంచ్కి ఏ జిల్లా డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ కూడా వేస్తారు, ఎట్లా వేస్తారో కొద్దిగా వర్కౌట్ చేయండి. నెక్స్ట్ విత్ ఇన్ 2 to 3 months నెక్స్ట్ మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం ఇన్ డీటెయిల్గా. ఇది ఫస్ట్ మీటింగ్ కాబట్టి, ఈ మధ్యలో జరిగినటువంటి ఫస్ట్ మీటింగ్ కాబట్టి మనం పెద్దగా డీటెయిల్గా పోదలుచుకోలేదు. బట్ నెక్స్ట్ మీటింగ్ దయచేసి అందరం కూడా సీనియర్ ఆఫీసర్స్ రావాలి. దెన్ ఇన్ డీటెయిల్గా స్కీమ్ వైజ్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే బ్యాంక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే మీ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏదైనా కూడా మాకు చెప్పినట్లయితే మీ బ్యాంకులకు సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఉంటే కూడా మేము సంబంధించినటువంటి మీ సిఎండీలతో మాట్లాడి కానీ, లేకపోతే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్తో మాట్లాడి కానీ ఆ ఇష్యూస్ పరిష్కారం చేయడం కోసం కూడా నేను సహకారం చేస్తాను. కాబట్టి మీకు బ్యాంకులో మీ తెలంగాణ జిల్లా స్టేట్లో మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్, మీ ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ ఉన్నా, మీ హెడ్ ఆఫీస్ సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా, మీ చైర్మన్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా దయచేసి అవి ఉన్నా కూడా నా సహకారం అందిస్తాను మీకు. I request Sri Priyabrata Mishra sir, DGM SBI and SMBC to please come and propose vote of thanks. Honorable Union Minister for Coal and Mines, Sri G. Kishan Reddy Garu, Honorable Member of Parliament, Dr. K. Lakshman Garu, and respected SLBC convener, Sri Satish Kumar, and various government officials, my senior banker colleagues, representatives from Federation of Telangana Chamber of Commerce, representatives of farmers, good evening to all of you. It's been a wonderful almost 2.5 hours and a fruitful discussion has taken place, and we got a मगर different नंबर ऑफ बैंक्स कुछ बोला भी नहीं, मुंह भी नहीं खोले. कुछ बैंक्स वाले कोई भी ना इनपुट लिया ना आउटपुट लिया है. but the insights we got from both the dignitaries, and we also got to know the perspectives of government about such schemes, which I think will help all the bankers to drive these schemes in a focused manner. And going forward,
we will see a lot of improvement in certain key areas which have been identified in today's deliberations. And the idea which Dr. Lakshman Garu has moved is, not only should you be doing the disbursement, not only should you be doing the hard work, you should also have the intention to take credit out of it. Create own success stories. Because no, success begets success. So when we create those success stories, it will have implications on other beneficiaries, and they will also be like to be highlighted as one of the success stories under these flagship schemes. So my heartfelt gratitude to Sri Kishan Reddy Garu, Union Minister for Coal and Mines, for sparing his valuable time and actively participating and giving us insights on all these schemes. I also extend my sincere thanks to Dr. K. Lakshman Garu, and really for his understanding on some of the schemes and giving us different dimensions and perspectives. So that will help all of us. And I also thank Sri Satish Kumar, convener SLBC, for sparing his valuable time, and same my senior banker colleagues for making it convenient to participate in the deliberation that has happened today. And all, as I said, different representatives from Federation of Telangana Chamber of Commerce and Farmers Association. And finally, I thank this institute for providing a beautiful venue, ambience, and which actually resulted in a fruitful discussion for last couple of hours. So I thank all of you for being part of the program. Thank you all. I request all to please take your high tea and first floor, Pushti Hall. Okay, now all of us need to vacate this hall as there will be a press meet by the minister. So I request you to please take the high tea in first floor, Pushti Dining Hall. Side adjourn.